Our branding partner, Capio, exceeded all our expectation by their brilliant creatives and social media support and execution. They were so committed to this project that they set up a separate team and an office close by chamber. A big thanks to Team Capio. A big hand to him. This is a surprise from the team. I would request the Capio team to come over to take a token of appreciation from us. Capio team, Ghafoor, Rifat. Ladies and gentlemen, the branding partner of KTX Global Wave 2024, Team Capio. Let us give them a big round of applause. The amazing branding activities that we see all around us is by Team Capio. Thank you for all the branding support. You have done an amazing job. KTX and the chairman, I am very happy that we selected the right person to do our branding. The right team who has done this for us, Capio. I have no words to praise for them. I am so happy that such an institution is there in Calicut. And everybody is inquiring who has done this for you. And the way, the professional way they have done it, the professional way they have presented it, it's amazing. They have totally changed the dimension of this KTX. And everybody is telling it is like a mini GITEX who has done all this design for all those stalls and all these professionals. And we thank the Capio team for making this a memorable and successful event. Thank you very much. Kerala Technology Expo design and creative partner എന്നതിലേക്ക് കാപ്പിയോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഇവൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ കാപ്പിയോയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ല ഒരു പ്രശംസയാണ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് കാപ്പിയോയുടെ ഡിസൈനിന് കിട്ടിയത്. എനിവേ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, കീപ് ദിസ് മൊമെന്റം അപ്പ്. ഞാൻ ഗഫൂർ, കാലിക്കറ്റ് ഫോറം ഫോർ IT CAFIT പ്രസിഡന്റ്. KTX 2024 എന്നൊരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ CAFITൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ 60 ഡേയ്സിൽ ഇത്രയും ക്രൗഡിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി. CAFIT മെമ്പറായിട്ടുള്ള കാപ്പിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എക്സിക്യൂഷന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കാപ്പിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവിൻ്റെ ആ വർക്ക് ഇത്രയും ആളുകളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ, ഏകദേശം 6000-ലധികം ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും KTXൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. അതിന് ആ ഒരു വർക്ക് എഫേർട്ടിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. KTX 2024ൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാപ്പിയോട് അതിയായ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും കാപ്പിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടീമിനും മീഡിയ ടീമിനും ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. Most of the logo that was developed, I should say it's an outstanding logo. So whoever has developed that, I should say a big congrats to the team that developed it. Hi, I'm Anita, the Master of Ceremony for KTX Global Wave 2024, and what a fantastic experience it has been for the past 3 days. Insightful sessions, unparalleled networking opportunities, amazed by the magnitude of this event, because we had more than 110 speakers, not only from Kerala, not only from India, but from all across the world. We had 120 plus stalls, we had 140 plus companies exhibiting their products and services, technology companies exhibiting their products and services over here. We had around 9,000
plus footfalls. So there was an amazing audience. The delegates were amazing. The sessions. I was anchoring the knowledge sessions at stage 1, and I felt that that was a sanctum sanctorum, a place of sanctity, that stage, because so many great leaders, visionaries, thought leaders, subject matter experts came and went through that stage. Leaders from IBM, Microsoft, Google, Deloitte, you name it, all the leading companies in the world, representatives from all these organizations came here and shared their vision, and I'm sure that KTX is just the beginning of placing Kozhikode as a global IT hub. So KTX is 2024 is done, but looking forward to again being the master of ceremony for KTX Global Wave 2025. So until next year, goodbye.